Okay, we will finish our book in page 25 up to 30, and then we will have a practice from page 31 and then 32. Have you seen in the Sekolah Maya your book? Have you download? Udah belum di download bukunya di Sekolah Maya? Everybody, hello, can you see my screen now? Not yet. Not yet. You have to Yes. download ya. You have to download. Better for you to Okay, print. Miss. Ya nih ya, udah lama dikasih. Yang mana, Miss? This Yang one, mana? February 4. Udah dari awal bulan dikasih February 4. Look at this. This is the page. Worksheetnya nggak usah dikumpul. Tidak ada yang dikumpul ya. Ini page 25. PDF 4 tuh berarti kelas 4. Page 25, 26, 27, 28, 29, 30. And then today, ini semua ada recording ya, every class. Today I give you the page 31 and 32. Kalau klik di sini, nah ini nanti ada 31, 32. But we back again. Okay. Yeah, we back to the book first. Let's discuss the book first, and then we do the page 31 and 32 together. So prepare for your book. Jadi kalian tulis ini dulu, apa namanya, catatannya dulu. Siapkan catatannya dan pensil. Buku catatan dan pensil. Selina, kucingmu mau ikut belajar ya? Yo, kucingnya turunkan dulu. Yo, Aina, you are late, Aina. Miss Debbie, sorry I'm late. Iya. Yeah, now let's see the book. Miss Debbie will help you with the Google Translate, then you will write the vocab ya. Kamu akan tulis vocabnya nanti. Bukunya, let's see the book. Ini page 25 ya. Udah lihat di layar? Can you see my screen? The book? Udah lihat? Nih. Halo? Yes. Ya. Ini ya chapter 4 ya. Chapter 4. Name the animals according to their feature. So in this book we are going to learn the feature. Feature itu ciri-ciri from the adaptation in animal. So this is special for the animal. The adaptation in animal is depend on the habitat. Ya, we know that the place where animal lives is called habitat, right? Udah pernah kan ini? Habitat itu adalah tempat hidupnya animal. According to their habitat, animal are divided into 5 group. Yuk kita baca 1, 2, 3, 4, 5-nya. In 3, 2, 1. Number 1. Terrestrial animals that live on land. Aquatic animals. Aquatic that live in water. animals that live in water. 3. Amphibian animals That live both Live on on land and in water. 4. arboreal animals on trees. 5. Aerial animals that fly. Okay, with this habitat we divide ya, animal divided into 5 group according to their habitat ya, according to their habitat, and then we will discuss it one by one. For example, the number 1 ya, number 1 dulu, terrestrial animal. That means that animal live on land. Jadi ini semua animal yang ada di daratan ya, bukan di air ya. Contohnya yang as you know, elephant, dog, rhino, etc. They have the special feature. They have special feature for adaptation. Once again, Miss Debbie wants to remind you what is the goal, what is the purpose of the adaptation. Tujuannya adaptasi untuk apa? Ya, tujuannya adaptasi untuk apa? To survive. That's why they have the special feature. Itu sebabnya animal-animal itu yang di 5 tempat tadi ini ya punya special feature atau
ciri-ciri khusus. For example, number 1 ini terrestrial. Terrestrial. Coba ulang. Terrestrial. Terrestrial. Animal that live on land. Animal that live on land. Okay. For example ya. Example, they have nervous and sense organ. Nervous system and sense organ. Nervous itu apa? Sistem Pernapasan. saraf. Bukan. Pernapasan respiratory. Oke, sekarang tulis. Nervous sama dengan ini yang harus ditulis ya. Jadi istilah-istilah yang penting. Ini ditulis, terus langsung aja. Ini number 1 ya. Kasih aja number 1. Terus judulnya ini vocab gitu. Judulnya vocab. Terus kasih number 1, nervous itu berarti syaraf. Kalau sistem ya tetap sama sistem. Ini Y. S-A. Syaraf. Otak. Syaraf atau otak gitu. Next, number 2. Ini number 2. Ya. Number 2 ini Saraf ya? sense. Saraf ya? Syaraf. Sense organ, penciuman. Ini indera penciuman, organ penciuman. Penciuman itu iya Pak. Sense. Number 2 itu number 2-nya. Miss, sorry, what was number 1, Miss? Itu nervous. Oh, okay. Artinya Nervous. syaraf atau otak. Ya. Otak aja deh. Syaraf beda. Otak tuh brain kan. Di dalam brain ada nervous ya. Itu iya ya. Sense penciuman. Yuk cepat yuk. We have a lot. Dan Miss. Dan Wait. ayo Sense Selena. Miss. Ayo tulis. Miss-nya Selena. sense atau pakai organsnya atau Gak usah langsung aja sense aja. Organ ya organ. saya pakai organ. Ya, organ ya organ. Nggak ada terjemahan. Miss Debbie, Pardon. sense itu bukannya indera ya? Iya, organ. Ya indera penciuman. Sense. Apa khusus ya? Sense organ, sense, feeling. Ya. Nggak cuma penciuman ya? Yes, Miss. Apa tadi? Enggak cuma Apa tadi? ciuman. Ya, what would you say? What was you say? Penciuman, indera penciuman nggak sih? Indra, organ indra. Ada Oh, penciuman, ada feeling ya, bisa ya. Sense. Organnya nggak usah ditulis, tapi cuma penciumannya. Bentar. Let's see. Kurang 2 orang, ini masih 21. Sense. Nalar ya. Ini masih yang mau bikin yang kemarin. Sense organ. Iya betul. Ini sense organ itu berarti indra ya. Hearing, sight, smell, touch, and taste. Ini kalian lihat di layar nggak? Can you hear? Yes, Can you see? Oke, yes. ini ya, yang ini ya, yang bagian ini ya. Ada sama berarti. Hearing, sight, smell, touch, stand. Oke. Then we back again. That sense itu berarti indra. Ada 5 indra. Thank you. Siapa tadi who correct me? Aina. Aina, thank you Aina. Sense. Number 2 ya ini ya. Sense itu berarti indra. Itu kan yang pertama plus 2. Nomor 2 tadi nomor 1 kan nervous. Ya. Now we go to the next. What for? Sekarang jawab ya. What for the sense of organ? Coba dibaca ini. What for? Miss Devi tanya what for berarti untuk apa? Sense organnya untuk apa? Silakan cari di sini. Untuk apa?
Halo? Yang mau jawab yang unmute ya. Kalau mau jawab di unmute, kalau enggak jawab di mute aja. Ya. Oke, Miss Debbie wants to ask you, what for the animal has the sense organ? Untuk apa? Coba cari di sini. Help the animal to hunt and protect Oke, themselves. hunt itu apa? What is hunt? Memburu. And protect? What is Memburu. protect? Melindungi. Oke, berarti Melindungi. the sense of organ, indra yang tadi ada 5 seperti punya manusia, to hunt and protect, untuk berburu dan melindungi. Siapa yang belum tahu ini Inggrisnya, translate-nya? Siapa yang belum tahu? Silahkan ditulis number 3. Ini hunt. Kalau yang belum tahu ya, yang sudah tahu nggak apa-apa. Number 3, hunt, berburu. Ini yang number 3 ditulis nggak kalau udah tahu? Kalau udah tahu nggak usah tulis ya, cepetan ya, yang belum tahu cepetan. Number 3, hunt, berburu. Hunt sama dengan berburu, langsung aja sama dengan. Protect itu udah tahu ya, protect, melindungi. Number 4 now. Yuk, let's read this one. Ini yang Miss Debbie centang, silakan dibaca yuk. They have strong legs. They have strong legs that help them run fast. To run fast. Some do not have legs like snakes. They crawl along the ground. Oke. Sekalian aja baca yang ini. Berikutnya yang ini animals. Yuk lanjut. Animals Animals that live in hot deserts have thick skin that protect them from heat of the sun. Camels have long legs Animals have long legs to keep them off from the hot sun and keep keep its body body to keep Oke, cool. dan now they have strong leg. Siapa ini yang punya strong leg ini? Kita lagi membicarakan binatang yang di mana? Kita lagi membicarakan binatang yang they Desert. have strong leg ya. This is for common. Ini untuk yang umum, ini untuk semuanya. Untuk semuanya yang di darat. They have strong leg that help them to run fast. For example, yang di daratan, yang animal yang di darat yang larinya cepat apa? Yang punya strong leg, example. Cheetah. Cheetah, tiger, and then the deer ya, the deer itu juga bisa. Pokoknya semua yang di daratan yang punya strong leg ya, itu help them to run fast. Maybe for escape from the enemies bisa ya, melarikan diri dari musuh itu juga bisa. Rhino ini kencang tidak larinya, rhino? Yeah. What is the special feature from the rhino that help it to protect themselves? Rhino apa? Rhino have a horn. Horn, betul. Ini namanya horn ya. Ini namanya horn. Miss and rhinos have. And they also How about elephant? To protect themselves. Kan kemarin adaptation itu kan ada untuk protection, ya kan? Kemudian ada untuk catching the prey, ya, catching the prey. Remember that we have the that you wrote on your paper. Ada untuk protection, catching the prey. Terus apa lagi? Extreme temperature, ya kan? Extreme temperature, and then adaptation for apa lagi? Reproduction, remember? Ya. Yeah. Now this is one of them, that animal that live on the land, terrestrial. Elephant, look at this. Elephant punya apa? Protection. Long nose. Ini ya? Atos. Ya. Is it? Apa ini bahasa Inggrisnya? Gading ya. Look at the horn. Kalau dog has the is good for the sense of organ to protect themselves also. It can run fast, right? Ini juga bisa strong leg. Ini kan bisa strong leg. Ya. But the special feature for the camel, tapi ini kalau camel, beside the strong leg, di samping kakinya yang kuat, it can also run fast, right? Ini camel. Ya, if you see in the
National Geographic atau di YouTube itu kan, it has also strong leg and then can run fast. Ini ya. And then they also to protect themselves from the heat of the sun, untuk melindungi dari panas matahari. Gimana unta itu? What do they have? Long legs. Panas matahari kok. Panas matahari. Ini this one. Skin. Thick Skin. thick skin. Ini tebel kulitnya. Tebel kulitnya. And then to protect from the hot sun, dari untuk melindungi dari pasir yang panas itu, what do they have? Long legs. Pertama long leg, kedua thick skin ini tadi ya. Yeah. Help them to body cool also. Ya, the long leg ini, so it cannot touch the body, cannot touch the sand that hot. They also have hump, ini loh punggung. Apa ini namanya? Punuknya. Punuknya ini ya. Punuknya ini for storing. What do they have for food? Ini kan catching the prey atau for food kan? Yeah. What do they have, the camel? They have a hump for storing They food. have the hump to store, for storing food ya. Itu kalau yang di daratan, yang for example on the grass and on the desert. How about the polar bear? Polar bear. They have thick fur to protect them from extreme temperature. Okay. They have thick coat of fur. Fur itu apa? Siapa yang tahu fur? Bulu. Ya, bulu. Bulunya tebal karena dia kan dingin, ya, daerah dingin ya. So they have, so this is the special feature. Jadi if Miss Debbie ask what are the special feature for the polar bear and penguin, coba you answer please. Ciri-ciri khususnya apa ini mereka ini? Ciri Polar khususnya. bears have thick fur. Thick coat of fur ya, thick fur ini juga boleh ya. And then to protect themselves ya. We continue. And also the white color katanya. Satu lagi white color, ada ini white color to protect from Its enemy. enemy. So because in the polar, karena di kutub itu kan putih semuanya, banyak snownya ya, so to protect them from enemy, so the enemy cannot see them, nggak bisa lihat mereka karena sama gitu warnanya, the same color ya. They have, beside the thick coat of fur that protect them from winter, from the cold, and they also have white color, putih ya. Baik penguin maupun polar kan ini putih ya, polar bear ya. Protect them from enemies, so enemies cannot see them. Musuhnya apa ini? Ya. And it's easier for them to hunt because they can't see the polar bear too. Yeah, the prey also cannot see the predator. The predator is the polar bear and the penguin. If they are hunting ya, they will blend with the eyes. Kan sama warnanya. Jadi mangsanya nggak bisa lihat dia, so they can catch easily. Good, ya. Yeah. And also to protect them from cold. Apalagi ini? They have please read ya. Semuanya jawab ya. Kalau Miss Debbie tanya jawab ya. Blubber. Blubber. The blubber itu apa? Layer of fat. Lapisan apa? Lemak. Coba ditulis ini sekarang nomor berapa? Number 4 ya? Ya. Number 4 blubber. Blubber equals lapisan lemak. Oke. Lapisan lemak. Tadi yang ini tahu nggak? Fur and ham. Ini tadi ya? Yang ini tadi tahu nggak? Ngerti ya? Oke. Yang nggak tahu langsung aja. Nomor 5, nomor 6 boleh. Tidak harus. You don't have to copy mine. If you have another word that should be translated,
then you can go on for the number. Misalnya kalian nggak tahu misalnya kalian nggak tahu fur, tulis aja di sini fur itu apa. You don't have to copy mine, nggak harus sama dengan Miss Devi ya. Fur misalnya bulu, yang nggak tahu ya, yang udah tahu just let it. Dan selesai. Yeah. Okay. Next. Sekarang aquatic animal. Animal that live in water are called aquatic animal. Aquatic, you know that fish, crab, seal, turtle gitu ya. And then also the whale, dolphin, and etc. The duck also, swan, also live in aquatic or water. They have special feature. What are the special feature? Debbie langsung aja ya tanya ya. Fish. What are the special feature that you can find from this text? Ciri khususnya apa dia? Fish have gills and fins. Of course, that is for the they have fin, gill. Gill itu apa? Gill itu yang tidak tahu boleh tulis gill sama dengan insang. Gill sama dengan insang. Yang tidak tahu yuk, nomor berapa? It's depend on you. Misalnya example number 5, gill sama dengan insang. Next week. Wait, Miss, but 5 is already fur. That's fine. You don't have to be the same as me. Just go on. Lanjut aja. Ya, tapi kan bilang it's depend on your translation. Kalau ada 5, ada 3, ada 1, tergantung kemampuanmu kan. Next week you have open book quiz ya, open book. Jadi bisa lihat, makanya you have to write the translate if you don't know. So you can see and then open the vocabulary again when you have the quiz next week. Terus ini ada lagi streamline. Streamline ini number 6 nih ya. Streamline itu ramping itu seperti kurus ya. Streamline, ramping atau slimy, tahu nggak slimy? Slimy tahu, slimy body? Ya. Oke, ramping. Tapi bukan kurus ya. Lihat ini kan, this fish has long body. Ini panjang ya. Panjang dan gepeng. Oh, gepeng gitu ya. Bahasa yang kalian tahu apa? Gepeng gitu. Pipih ya. Pipih bahasa Indonesianya ya. Pipih. Samping nggak apa-apa, kurus nggak apa-apa. Beda. Kalau kurus kan thin. Kurus itu thin. Tapi kalau streamline itu dia langsing gitu. Boleh pipih lah. Pipih atau gepeng. Streamline. So it can easily, so it can easily to propagate water, to propagate in water. Jadi ini dia bisa melawan arus. Ini kan arus airnya dari sini. So it can swim easily and fast. It can easily and swim and fast because they streamline body. They also have fin. Fin ini apa tadi? Tail and gill. Ini special feature-nya ya. Punya streamline body, fin, tail, and gill. Gill itu tadi apa? Insang. Fin itu apa? Siapa yang belum tahu? Fin. Halo? Sirip. Oke, tulis sirip. Tail tahu ya, tail. Now the seal, turtle, and whale. Ya, fin itu sirip. Oh. Sirip ini ada in the back, ada in the belly, ya, ada in the chest, on the chest. Fin sirip.
Now seal, anjing laut, turtle, and whale. Ini ya gambarnya. They have also special features, yaitu apa ini? Lihat di kakinya. How does it look like? Ini bukan ya? Bukan ini. How do they swim? Yuk, untuk seal, turtle, and whale. Yuk dijawab yuk. Ini, they have flippers. ya flipper. Ini kayak apa ya? Flipper itu bukan kayak tangan gitu ya. Kayak tangan tapi yang gepeng Kayak tadi ya. Seperti tangan yang bisa untuk mengayuh. Flipper ya. Mengayuh, mendayung. Flipper. Siapa yang belum tahu flipper? Flipper. Ya kan nomor berapa itu ya, ditulis flipper double P. Ya ditulis. Abi already know. Abi udah tahu semua, Abi? No, Miss Debbie, belum. Oh I ya, haven't finished. wait. I'm going to find. I don't want to write it. Sirip. Sirip lagi dong. Bukan sirip sebenarnya. What? It look like fin. Kalau fin, sirip itu kan seperti di ikan, tapi kalau ini kan besar dan dia besar tebal ya. Besar dan tebal ya. Pengayuh gitu aja ya, pendayung ya. Flipper. Nih, nomor berapa kalian nih? Flipper. Sirip pendayung gitu aja. Sirip pendayung. Sirip pendayung. Atau pengayuh boleh. Here we go. Here, this one, and this one. While the other animal doesn't have this. Kan yang lain kan nggak punya kan? Yang lain nggak punya yang siripnya panjang dan besar kayak gini, ya? Ya. For example, the dolphin ya. Ini kan kecil. Ini bukan flipper namanya ya. It look like for to make them easy to swim in the water. Ya seperti pengayuh itu, pendayung. Next, dolphin like and whale, special feature-nya apa nih? They have lung. Ya. Paru-paru. Ya, they have lung for respiration. Lung itu paru-paru ya. Sudah tahu belum? Ya. Okay. That's why they have to go on the surface. Ya, to get the oxygen from air. Makanya mereka kan harus sekali-kali ke atas. Just like the turtle also, it is also amphibian, right? Aquatic sekarang. Aquatic yang lain adalah duck, swan. They have web feet. Web feet itu kaki yang berselaput. Nomor berapa ini? Terserah kalian nomor berapa. Ini kaki berselaput. Kaki selaput. Kaki selaput. Dan ditulis ya. So when you got quiz next week, you can easily to see again the vocabulary. Next, let's see the amphibian. Now the amphibian actually, the turtle also as the amphibian. Amphibian itu berarti kan both live in land and in water, ya kan? You know that, right? Amphibia itu berarti kan di darat dan di air. For example, the frog, the toad, salamander. And then let's see now the special feature-nya apa sekarang? Special feature-nya ini satu, they have lung. Ya, they have also moist skin. Kecuali turtle tadi ya.
because they breathe not only from lung but also from the moist skin. Jadi respiratory mereka, alat pernapasannya ada dua, yaitu pakai paru-paru dan pakai moist skin. Silahkan ini ditulis moist skin. Nomor berapa? It's up to you. Moist skin berarti berlendir, kulit berlendir gitu ya. Kulit lembab atau basah, kulit basah, bukan basah, lembab. Basah kulit. Lembab ya, lembab aja. Kulit lembab. Moist skin, kulit lembab. And also they have special adapted limb. Apa itu limb? Tulis lagi ya, nomor berapa? Limbs itu kayak anggota tubuh nggak? Iya. This way. Di sini kok lengan ya? Anggota badan ya? Anggota badan ya, limb itu anggota badan. They help them to float in water. Coba spesifiknya apa ya? Limb animal. Arm or leg. Iya benar. Anggota badan aja. Float in water and also move on the land. Anggota badan. Anggota badan. Limb. Udah belum? Bentar. Ya. Next. Arboreal. Tadi apa arboreal? You have to memorize ya. Ini diingat-ingat ya. Arboreal means animal that live on trees. Arboreal animal itu berarti binatang yang hidup di pohon-pohon. As you see in the picture, there is monkey, squirrel, chameleon. They have special feature. Ini, they have strong limb. Yuk, in 3, 2, 1 yang ini dibaca. 3, 2, 1. They have strong limb. Semuanya baca. And help. Hands and One, three. Their hands and And feet are adapted to grip branches. They have long tail to swing from one branch to other. Okay. Now what do they have? The special feature-nya apa? Sekarang Devi tanya. Apa yang mereka punya? Satu. Apa ini? Strong limb. Limb tadi apa limb? Limb tadi apa limb? Anggota anggota badan yang kuat. Ya, to help them to climb. Climb ini apa? Memanjat. Yang nggak tahu langsung catat ya. Climb itu sama dengan apa? Memanjat. Ya. Terus ini hands tahu kan? Feet tahu nggak ini feet? Tahu. Feet ini apa? Kaki. Hands? Tangan. Adapted to Kedua grip. tangan. Grip ini apa? Grip. Tulis ya. Tulis grip sama dengan Menggenggam. ya menggenggam atau mencengkeram. Cepat, yang nggak tahu cepat ditulis. Menggenggam atau mencengkeram. Because they live on trees, so they have to climb. Satu, mereka harus manjat, ya kan? Yang kedua, they have to grip the branches. Mereka harus menggenggam atau mencengkeram batang-batang pohon kan? Grip. And then next, what else? Terus apa lagi yang mereka punya? Yuk dibaca. They have. Guys, apa lagi yang mereka punya? Long and Tail. Tail tahu tail.
Tahu ya? Oke, ekor yang kuat dan panjang to swing katanya. Ini untuk balance, ini untuk keseimbangan badannya. Tailnya itu. To swing, swing itu apa? Cepat ditulis. Berayun. Itu kalau swing. Ini swing. Berayun. Kan arboreal di pohon, masa berenang? Berayun from one branch to other. Dari satu pohon ke pohon lain. So the tail is actually for balancing the body. Nanti ya, balancing ya, untuk menyeimbangkan tubuhnya yang berayun-ayun itu tadi. Next, one more animal, yuk. Then we discuss for the problem. Udah ya, clear ya? Okay, clear. Next, aerial, namanya juga air. Air itu artinya apa? Dalam bahasa Inggris air. Udara. Air ya, udara. Jadi kalau udah kata aerial itu berarti binatang yang hidup di mana? Di udara ya. For example, the bird, the bat, ya. Even though they hang up on the trees, but they actually live and then catching the prey itu in the air. Mereka kan tetap hidupnya di udara, ya. They have to catch the prey in the air. Bird has wing. Yo, ini ya, yang 3 to 1 ini dari sini sampai sini, sampai sini dibaca 3 to 1. Birds have semuanya wings to fly. They have feather to keep the body warm. They also have hollow bones that make their body light to fly. Bats have wings which help them to fly. These wings are stretched across arm and finger. Insects also have wings to fly. Jadi special feature mereka apa? Ciri-ciri utamanya apa? Mereka punya Sayap. wings, and they have also Feathers. Feather to And keep hollow the body, bones to help the body them warm. fly. Yeah, that's why they can fly high, because they have the hollow bone. Jadi ini tulang ya. Tulangnya itu bolong, makanya ringan, dia bisa terbang. Kalau tulang manusia ini padat, isinya sumsum, namanya sumsum ya. Tapi kalau tulang ini burung itu dia hollow itu bolong. Silahkan ditulis hollow. Siapa yang belum tahu tadi? Ya, siapa yang belum tahu silahkan. Hollow bone, tulang bolong. Tulang bolong atau Tulang kosong atau tulang bolong aja, bolong. It look like cylinder. Tulang bolong. Yes. So they also have wing ya. Wing udah tahu kan, sayap ya. This also apply to insects. Ini juga sama ke serangga, serangga. Silakan tulis siapa yang belum tahu, insect sama dengan serangga. Also have wing like fly, seperti lalat, ya kan? Grasshopper, capung misalnya. Mosquito. Flies? Ya, kalau fly itu terbang. Moth. Insect itu serangga. Dan ya. Wait, no, airplanes are not animals. Aeroplane is copy. Aeroplane itu copy the bird actually. Yeah, people think how to make an aeroplane and then copy from the bird. Yeah. Adaptation. So that explains why birds look so similar. Yeah, the design. People have a dream, right? How to fly in the sky like bird. So they try to make a machine. You need to read, yeah. You need to read the book that invention of airplane gitu. Cari buku-buku yang penemuan pesawat. That you will know that people have a dream to fly in the sky like bird.
Sekarang adaptation for food. Ada herbivore, carnivore, and you know that omnivore also, right? Miss Debbie nggak usah bahas yang ini karena udah tahu ya. Miss Debbie only wants to read for the parasite. Ini parasite nih. Parasite itu animal that small, like tick, lice, and mosquito. Lihat gambarnya, ini kutu ya. Kutu-kutu ini ya. And the mosquito tahu ya? Nyamuk. Nyamuk. Ya. They have ini special feature-nya ini. Silakan ditulis sucking tube. Sucking tubes. Pipa pengisap. Pipa pengisap. Pipa pengisap. Oh. Yeah, they don't have tongue, right? Mereka kan Yeah. nggak punya lidah. So they have the sucking cup. Mosquito is a parasite. I thought he was an insect. Yeah, it is because of the food. Yeah, actually insect, but if we see from how do they get the food, bagaimana mereka cari makanan, kita sebutnya dia itu parasit, because they actually they have to suck the blood from the host body, karena itu mereka kan harus punya namanya induk atau host body ini. That's why we call it parasite. Karena mereka harus hidup menumpang. Blood from the menumpang. Mereka harus hidup Just thinking menumpang about that makes me from feel the host body. uncomfortable. Ini makanya disebut parasite. So because we are talking about the adaptation for food, bukan adaptation for life, for survive tadi. Ini kan hubungannya ini for food. Ya, for food. Next, adaptation for protection. They have camouflage. You know camouflage, right? Blend with the surrounding. Like lizard, Like chameleons, yeah. and other stuff. You know also migration. Itu berarti berpindah. Ya, From time to time for the next seasons and seasons, right? Have you ever seen in the YouTube or in the National Geographic Actually, that yes. some birds actually I have. move Yes, from the sometimes cold birds do area that. to the warm area. Like they, The whale also, and they like fly like a triangle, right? like the whale also, looking for a place for reproduction. Yeah, it's not only the air; it's also the sea or ground. Hibernation, you know also, right? Hibernation, that some of the animal has to sleep. Like snakes and lizards During the sleep cold during the cold weather. winter. They move know. in Nah, underground ini yang caves or belum, holes. ini yang belum Or pernah maybe houses. aestivation. What is Aestivation. aestivation? Actually, the crocodile and the lungfish also need to sleep for a long time during summer. Kalau yang hibernation kan Why during summer? cold weather. Ini ya bedanya ya. So, here is the difference. Hibernation it's for the animal that sleep during the winter, but the aestivation is during the summer. Ini nih. Waktu musim panas malah dia tidur banyak katanya. Crocodile and lungfish. It's like the opposite. Coba sekarang lungfish itu terjemahannya apa? Lungfish. Ikan yang bernapas dengan paru-paru. Ikan yang bernapas dengan paru-paru. Sleep for long. Sleep for long during the summer. Selama musim panas. So not only in the winter, the animal that live in the cold area ya. Nah, kalau ini yang ini, one more, and then we finish. The tortoise. Kalau turtle itu kan di laut. Kalau tortoise itu di darat, yang besar-besar kura-kura darat. What do they have for protection? What do they have? And shells. Ya, hard They hide in the shells. hard shell. Silakan dibaca. 1, 2, 3. Hard Some Hard shell. shell. Everybody please read 1, To protect 2, from 3. rangers. Hard shell. Ya, ini. To protect. So this is also the adaptation. Porcupine itu apa? Landak ya? porcupine. Landak ya. And then anteater, you know anteater? Yes. Anteater tuh bahasa Indonesia apa? It's an Tapi ant bukan. eater. Anteater actually ya. Anteater. Yang hidungnya panjang itu loh.
Yeah, and They they sucking eat ants. yeah, they sucking the Terenggiling. ant. Oh, bukan. Coba let's see ya. Anteater. And eat. Ini. Terenggiling bahasa Indonesianya ya? Iya. Terenggiling ya bahasa Indonesianya. So they have a long nose ya. Long mouth ini. It look like a pipe. It look like a pipe that actually suck. This is for them to get the food ya. Namanya juga plant eater, berarti dia memakan apa? Ant eater memakan apa? Pemakan semut. Ya, pemakan semut. Okay, now let's continue for the book. Page 31. Tulis sekarang page 31. You still have time. Yang tidak jawab silahkan di mute ya. Berisik soalnya. Ini di record. Page 31 ditulis. So you only write for the answer. Only write for the answer because the book is on the Sekolah Maya. In the Sekolah Maya. Ini A number 1. Please read number 1. Who wants to read number 1 and then answer? Noel? Number 1. What? Number 1. It's not recording. Yeah, right now it's It not is. even recording. I record it. But there's no symbol that. Oh, I I get it. record it for you to review before the quiz. Fill in the blanks with help of given words. Yeah, so you have to give Arboreal habitat, horns, hump, fins. Number 1. Place where animals will live is called a habitat. Apa tadi ada yang tanya? Who spoke before? Siapa yang ngomong tadi? Aku. Yeah, the book is in the Sekolah Maya. This page is in the Sekolah Maya. Later, you need to write the answer. If you can print, then you just directly fill in the blank. Kalau yang bisa ngeprint, langsung tulis di sini. Tapi kalau yang nggak punya print, kalian tulis jawabannya saja. And all this page 31, kemudian juga page 32, ya perintahnya di Sekolah Maya itu page 31 dan page 32 only answer, hanya jawabannya saja. And then you need to take picture, terus di submit di Sekolah Maya. Jadi ini ada assignmentnya, ini dikumpulkan, yang ini dikumpulkan ya. Page 31, Then I think the page first 32. one is habitat. Don't worry, ini even the C is as high, you can do as maximum as you can. Ini karena ini berbahasa Inggris, lakukan saja sebisamu ya. Semuanya ada di bukunya halaman 25 tadi. Now let's do together. Now A number 1, Noel said it's habitat. Habitat. Number 2, silakan siapa mau jawab? Devon, Miss. Okay, Devon, please read. Dolphins help fish to swim. Okay, fin. Three. Me, this. Who? Abi. Who's speaking? Abi. Yeah, Abi. Camels have humps for storing food. Okay, hum. Number 4. Cristo, Miss. Yeah, Kristo. Number 4. Wah, cuma kurang 5. Animals that live on trees are called arbor.
Real? Arboreal, ya. Arboreal. Arboreal, ya. Satu lagi, number 5. No, Miss. Ya, go ahead. Silakan. Horns. Horn. Here have horns Yeah, horn. to protect them from. Okay, this is number 5. Oke, karena waktunya tinggal sedikit and then we still have a lot, Miss Debbie cancel for the quiz next week ya. Jadi next week belum quiz ya. And then you don't have to submit this. Miss Debbie nanti ganti di sekolah Maya, tidak usah kasih PR, tidak ada PR. Jadi ini nggak jadi. Ini nggak jadi ya, Miss Debbie nanti. Assignment Nggak today. jadi, so there will be no assignment for today because we are going to continue next week. No assignment. Nanti diganti di sekolah Maya. No assignment ya. But you can print out. Tapi kamu boleh ngeprint dulu. So you can easily to read, right? We continue, okay? Next week. Bye. 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 No assignment, Thank no quiz. you, Miss. Ya, next week nggak jadi quiz ya. Bye.